which covers Civil Balochistan. I am very happy to see the galaxy of special need here today. And some people are here on very short notice. What is the message from ACWT today is to think about the adolescents and adults with neurodiversity, whether it is intellectual disability, autism or any other disorder. We have to think about their educational, vocational training, job readiness program and employment. At the end, we parents are not going to live forever. So we have to look for their living facility, to develop living facility. इनकी सपोर्ट नहीं होती तो आज हम यहाँ पे ये प्रोग्राम ना कर सकते और ना ही हमारा आउटरीच प्रोग्राम जो है वो मुल्क के कोने कोने तक पहुँच जाता। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि हमारे साथ इनकी तहसील के लिए भी very much, Dr. Salma, and thank you all for coming here today. In the first place, I'd also like to thank Mr. Behram D. Avari and Mr. Dinshu Avari for their hospitality, and that's why we have been able to organize such a wonderful conference in a beautiful venue. And I think we appreciate Dr. D. Avari. Thank you. I'll start by talking about the theme of the conference, which is to explore the prospects for adolescents and adults with neurodiversity in Pakistan. So what is neurodiversity? It represents all the different kinds of people around us. We are all different from each other. So 15% of the world population is supposed to be affected by disability, and that is why we have the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. What happens when a child sort of finishes school around the age of 14 or 15? It's like falling off a cliff. This has been sort of talked about even in the West, where they have many facilities, but after a child leaves school, he has no place to go to. And in Pakistan, because there are very few number of special schools, only 1% of persons with disabilities manage to go to special schools. 99% of children with disabilities cannot go anywhere. And we do not have, despite the fact that the same Empowerment of Disabilities Act was legislated in 2018, there is still no inclusion for people with disabilities and neurodiversities. And then what happens after 14, 15, they are just asked to sit at home. Even the vocational training centers do not provide them with qualified curricula through which they could learn and sort of be employed. Education is very, very important, and what social role valorization means that we are giving more values to different roles. Like I have multiple roles, everybody has multiple roles. We have jobs, we are parents, we are we have father, sister, siblings. So we have different roles. We are speakers, we are motivators, we are artists. So these are all different roles that we have. But what happens with people who have neurodiversity or some other disability, society does not give them this space for different roles. We do not give value to them, what we need everywhere, especially in Pakistan. So how do we facilitate socially valued roles? Employment is a valued role. It provides financial independence and dignity. It also wards off depression, anxiety and mental health problems. But when people with disabilities are employed, they are underpaid. They are also underutilized. Like there are many corporations which employ people with disabilities because it is part of the 2% quota or 3% quota they have to employ. But they do not give them work, which means that they are not really valuing them for their capacity and their skills and their talents. So in the US is that this is really free. It means that there are only pictures of about 80 different vocations, and the young adolescent
then looks at all these different pictures and sees the sequence of work, and then he chooses one or two vocations, like doing laundry, for example, or doing landscaping, and then he is given training in that particular area in which he does have some kind of preference or interest. Encourage and help out, earn a living through that. There's horticulture, there's handmade paper making, so everything is there. You just have to see what the young person, adolescent wants to do, test him out, maybe trial and error once or twice, and then put him in a proper vocational training. So we also do this, that we provide job readiness training, which we developed in conjunction with the Philippines and according to our own culture and needs. So we can do that, and we should be doing that. But the point is, there is not much awareness about this theme. That is why we have this today's session on developing the potential of adolescents, so that they can be given job readiness training and then be placed in different jobs. Change the work culture. First, they should evaluate the kind of work environment that exists in the organization. What kind of barriers are there which prevent people from seeking employment over there or doing jobs over there? What are the administrative and HR policies in an organization? For example, if we are talking about Habib Bank Limited, then we should see that does Habib Bank have this evaluation procedure in which they say that, okay, we want to employ people with neurodiversity, but these are the barriers. So once they identify the barriers, then they have to remove those barriers step by step. It's very effective. It is set up by an autistic parent in California. And what they do is that they do quality testing of that program and see if the systems are working properly. I think people with IT will know what I'm talking about, but this is quality testing of products. So their clients include Monkey, Goldman Sachs, JP Morgan, pharmaceutical companies, and 90% of their team are autistic. कोशिश करें आप जाके देखें तो सही दुनिया में क्या हो रहा है, what you can do, what your organization's capacity is, and then try to maximize their potential rather than in a lot of vocational training. As Karen again says, the neurodiversity is like a strong wind of change. When it blows, some people will build walls, while others will build windmills. So it's value addition. You need to give value to each and every one of us, and that is the theme of this conference. Thank you very much. With any diversity or neurotypical, if we keep our hands on heart and think, क्या हम अपने स्वीपर को अपने बराबर बिठा सकते हैं? नहीं बिठाते, क्योंकि हम ह्यूमन को वैल्यू नहीं करते, हम उसके काम को पहले वैल्यू करते हैं। इसी तरह हम अपने न्यूरो डाइवर्स बच्चों को महफिलों में नहीं ले जाना पसंद करते हैं, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो पहले इंसान हैं, उसके बाद उनमें कुछ मुख्तलिफ है। तो इंसान को जब तक वैल्यू नहीं करेंगे, उसके पोटेंशियल को आप कैसे वैल्यू करेंगे? Our next speaker is Ms. Sana Ayaz, and she is president of KVTC, Karachi Vocational Training Center, a big name working for vocational trainings. She herself is a clinical psychologist with distinction training in academic learning from Malaysia and Cambridge. Now she is pursuing her doctorate. Without any delay, Ms. Sana Ayaz. And I think we have a very, very valid future, because it is not I who matter, it's we who matter. Just like Dr. Salma said, that the human has to be recognized first. And instead of talking about neurodiversity and neurotypical, let's talk about neuro-inclusivity. Because it's in a workplace environment, in an entertaining environment, जो भी आप अपना scenario ले लें, it's a social environment. And instead of, I think,
asking people to enable themselves for socialization and all, the neurotypical, it's time that people like us, we need to open doors for all those जिनको हम कहते हैं कि neurodiverse हैं. And अभी Dr. Rukhsana has a very valid presentation जो उन्होंने दी है, giving us examples of how people are faring in the world. But Pakistan, जहाँ पर हम कहते हैं कि we are the third world country, वहाँ पे we still have places where these people get a chance to flourish, where they get a chance to train. But उसके साथ साथ instead of just training them and bringing them up to a level so that they become a workforce for us, we need to train ourselves. We need to rewire ourselves. Rewiring का word हमने बहुत सुना हुआ है, but हम ज़्यादा सुनते हैं बच्चों के लिए, in individuals के लिए, कि rewire their brain, rewire their system. Why? Why them only? Just like I said, neuroinclusivity है, and it's just a matter of cognitive processes. What we actually have done, we have actually, labeled ourselves कि cognitive जो valid है, वो is the one who can work everywhere. And skill training is one sector which is where the dearth in Pakistan. हमारे जो mainstream schools हैं, universities हैं, even they do not know what the child who is academically 50%, 48% लेके आ रहा है, he can be a master skillful person in any other trade अगर उसको हम कभी we had a chance to test. It is rectified every now and then. Every child needs to have his own individualized educational plan. Every child needs to have his own vocational individualized plan. If we follow that dictum, then we are going to see a very diversified mind that is going to be academically sound to an extent that he can be academically sound, because academia is not that yardstick with which we measure abilities. We measure abilities by the kind of a person can become with training. जितना आप conducive करते हैं अपने mind को, that is the success of any individual. The curriculum is open for even the special education needs schools. It's open to the mainstream schools. They have approached us as well and asked us कि हम इसको कैसे rectify कर सकते हैं for our mainstream population. There's the verge of opening our first ever cafe that is going to be run by the differently abled only. It's not a small tuck shop, it's the proper cafe. Inshallah, it's an open invitation to everybody to please come and visit us. By the end of this month, inshallah, we'll be inaugurating our cafe. और वहाँ पर every item is going to be prepared by a team of chefs that is trained by KVTC culinary team, and you will be served by the KVTC. Dr. Salma और Rukhsana, आपके लिए तो सबसे बड़ा invitation है. You will have a coffee at cafe, inshallah. The Keeping Dreams Alive is our internship program. It's an inclusive program that every year we are running in the month of June. यहाँ पर जितने भी हमारे neurotypical बच्चे हैं, let's talk about neurotypical बच्चas, who are just waiting for the summer break to go to sleep for umpteen hours. Our kids are even 4 in the evening in the summer holidays. But now at 8 a.m. they are standing at the door waiting कि driver कब आएगा, we have to go to KVTC for an internship. That's a success. What happens during that internship program is that they come and learn these skills from our students only. The trainers are just shadows behind. They don't engage with our interns. The students engage with the interns. And the way they carry themselves around is rectified once the internship is over. And this is a success of the neurodiverse population, because we have a population of adolescents and adults. KVTC is a population of adult neurodiverse people and adolescents, not small kids, because हमारा जो admission criteria that begins from 13 years onwards, और उसके बाद we have an entire skills का array to offer to them. Once these kids are in the system, उसके बाद again it's our Down syndrome people, it's our people on the spectrum, it's our people with attention deficits and learning disabilities that are engaged with these mainstream students. Offices that they're working in, they're working in shops. There are entrepreneurs as well, जो एक boss to talk to. This is one of our champions. Mughis has just recently procured a job at Bank Islami, and Mughis is not just the one who's working in the office behind a computer. Mughis is a medalist in the cycling in the Berlin World Games this year as well. The Electric holds a very robust Yaqeen program, that is the internship program, offering internship opportunities to differently able.
HBL holds a very rigorous internship program. It's an inclusive internship program where our students are selected according to the merit. It's not that they are selected on sympathy ground, not at all. Sympathy is out the window now. It's empathy now. It's the time that we need to realize that yes, let me think on from his behalf. अगर मैं यहाँ पर बैठा होता तो मैं कैसे करता? That is the reason we are going to make our workplaces more inclusive. It is just like a piece of cake for them. They are sitting with the headphones on, and even the trainer, the teacher who's standing in the job training class, she doesn't know what questions that one person might be asking him. But we have the confidence that our child can deal with them. Online interviews, especially COVID में जब लिया था, अभी जो recently Siemens ने online interview conduct किए, this is just this month only, and they have selected our students for job and internships as well, only on the basis of online interviews. So that is very big thing, जहाँ पे these students are capable of selling their own skills. That yes, this is who I am, and this is you just give me a chance and I'll go understand. इसमें they are given the entire scenario, a true workplace environment. They are hired on job, and they are hired जिस तरह अभी आपने कहा ना, they pay, we do not pay less. We are giving जो government ने एक उनके मुफ्ती की salary, the minimum scales से वहाँ से wages से start करके they come up to the level every year. They have their appraisals, they have their bonuses as well, they have their incentives as well. And this is the reason that led us to open this on-job training unit to give them a scenario, a true picture of what एक textile unit में जब आप job करेंगे, एक factory में जब आप job करेंगे, mass production. This is the mass production place of KVTC. I'm going with them and their families in different segments of their life. Sports is a huge umbrella of KVTC. I think Beenish is sitting here, and you can take her out of sports, but you cannot take sports out of Beenish. She was a very integral part of SOP Special Olympics, and again with KVTC and the kids. 2000 medals till date किसी एक institute के पास I don't think so होंगे. KVTC के students have 2000 medals, and people usually ask me कि ऐसा कैसे होता है कि तुम लोगों के बच्चे सारा competition जीत के आते हैं? And it's an inclusive competition. It's not a competition जिसमें सिर्फ all the categories are of the different level. We have why? Because we run a therapeutic sports program. We have in our team as UK accredited sports trainer, जिनका काम है कि वो एक therapeutic sports program है जिसमें we just teach them the core skills that are required for a person to be a sports person. KVTC की those who have visited, you've seen we don't have a playground at all. We have a long hall, that's it, जहाँ पर we give them that core sports की therapeutic training. और फिर हफ्ते में एक दफ़ा we take them out into the ground वहाँ पर in DHA, और they then play the sports, hockey, soccer and all. We cover the spectrum that individually in the workforce. They are the ones who are the most logical thinkers. They will give you logics that you cannot even fathom. Our students जो हमारे हैं on the spectrum, they come up with brilliant ideas. And जो workforce में जब जाते हैं, the way they weave their path over there, और जो हमारे line managers हैं, because we have a job follow program as well, and we every 3 months we go, and our officer goes और वहाँ से feedback लेके आते हैं, the managers का, the officers का, the colleagues. Thank you very much सना, और सब खवातीन को मेरा भी मशवरा है कि वो जिद्दत ज़रूर जाएं, मैं भी उसकी एक रेगुलर कस्टमर हूँ. So they are doing amazing work. Now I will invite the star Qazi Fazli Azim. Qazi Fazli Azim is a South Asian self-advocate. और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑटिज्म के साथ अगर कोई MIT पहुंचता है और वहाँ से डिग्री लेकर आता है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में, तो हम सबको उसको बहुत सारी तालियों की गूंज में स्टेज पर बुलाना चाहिए. I've been doing this now, I guess, for 18 years, since 2006. Self-advocacy awareness for people on the autism spectrum and diversity, not just in Pakistan, but the entire region, South region. And it was Roxana who basically connected me to all those great people out there. It changed my life, and I hope that it changes the life of many more people in our country. So you know who I am. You've seen me on television, TV shows. You've seen me on in schools, training centers. That's KVTC by the way right there. It's about a couple of years ago.
and I've gone training special educators, conferences, presentations, and of course organizations in South Asian countries, India, Bangladesh, twice, 4 times. What your child cannot do, you plan with what your child can do, right? What is the child's interests, abilities, what do they enjoy doing, can you turn that into a hobby and of course into a career. So my sister is 9 years older than me. I used to read her comic books when I was very young, and very soon I was copying all the drawings in the comic books on paper. This led to an interest in art and then eventually in design, in higher education. So there's another famous saying, if you know one person in the spectrum, then you know one person in the spectrum. There's a lot of variation as a consequence of neuroplasticity. So every person has unique accommodations that they need, and that's why the IAP is relevant, of course. And if every person is unique, then how do you then prepare them for job coaching? This thing comes through exposing your child to different options. So if you don't show your child what is possible, they'll never absorb it. The problem with the amygdala 20% larger is because of hyper stimulation sensory overload. They maintain lack of eye contact. As a consequence, their database of information is not being developed. As they're growing up, they're not observing other children. They're not observing the social context, the social learning environment. And as a consequence, these are a couple of steps that Temple writes in her books now. Is the Scratch programming language and also Lego Mindstorm Robotics. And what happened is I was lucky to study under Mitch Resnick, who created Scratch and created Lego Mindstorm Robotics. This is the Lego professor, Lego funds him, and all his research, that's me about 11 years ago now, in the media lab. And what we found out is that surprisingly, a lot of people who were using this technology were not just, of course, neurotypical children, but children on the spectrum, children with SEN, special needs, and the way they do it, right? So Carol Gray worked on social stories, and they recontextualize those stories with character names, so that when you're animating something, you're animating your own face, the child's face. You're animating the child's friend. You can point out and say, that's me in the story. The children actually are taught then to animate and create things based on their own interests, their own stories, their own friends, their own lives. So it becomes hyper-personal, it fuels their motivation, it encourages them to experiment and learn. Because children were exposed to, because when you have a tablet device or a phone, that device could be a device to consume things, right? But it can also be a device to learn and experiment with information and then create something. So there's a difference between consumption and creation. When you consume, it's one way, it's entertainment. When you're creating things that are relevant to you, and even children as young as 5 years old they work with them and they learn. It's pretty much like Lego, just drag and drop these things, just show them a formula. Kids pick up very fast, and it's been proven. So that leads to, what does this lead to? This leads it leads to careers in animation, it leads to career in game design, it leads to creating your own project, relevant learning, and acceptance of technology more from the production or creation or experimentation or learning point of view, as opposed to just like watching a video online, right? So thank you काजी. और काजी यहाँ पे मौजूद बहुत सारे पेरेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन भी है. He won scholarship from MIT and got opportunity to work in Media Lab. I am right, Kazi? And he served as assistant professor in Zavis University और प्रोग्राम मैनेजर के तौर पे भी ये काम करते रहे हैं. तो ये हम सब के लिए एक रे ऑफ होप है. और यहाँ पे एक ग्रुप भी मौजूद है ऐसा जो काम कर रहा है स्पेक्ट्रम के साथ रहते हुए. Now I would like to invite Ms. Nabila Surro, Executive Director in IPMR, with many distinguished medals on in her folder, and she is the pioneer of physical rehabilitation, cardiopulmonary rehabilitation, and first step taken to establish CRs. 2 कमरों से शुरू करवाने वाली, बुनियाद रखने वाली नबीला सुमरो आज हमारे बीच में मौजूद हैं. उनके साथ इरम रिजवान प्रेजेंटेशन शेयर करेगी. एंड इरम रिजवान is head of CRs. We are also thankful to Government of Sindh and Murad Ali Shah Sahab
for their generous support to neurodiversity. Establishing IRM has managed to establish 6 state-of-art autism units, especially in Karachi CRs. So, Nabila, please take the dais. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत इनफॉर्मल टॉक होगी और उसके बाद फॉलोड बाय जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं या डिस्कशंस हैं। मेरे साथ आज इरम रिजवान भी हैं, निगहत और डेनीस जो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है टीम का फॉर सेंसरी री एजुकेशन। इमरजेंसी फील है एंड देन आगे पता चला कि सफ़र कैसा है। सो जस्ट अ क्विक जर्नी कि मैं आपको थोड़ा लेके चलूँगी कि जब हम 2005 में आए तो हमने कैसे एंटर किया और फिर ग्रेजुअली अगर आप कुछ when there's a will there's a way कुछ करना चाहें तो सब मदद आ जाती है, गवर्नमेंट की भी, आपकी गवर्नमेंट। एवरी डॉक्टर वाज pouring in said कि कहाँ जाएंगे आपके सिविलियन डिसेबिलिटीज़, एम्पुटीज़ कहाँ जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज कहाँ जाएंगी और दूसरी डिसेबिलिटीज़ कहाँ जाएंगी। दैट वाज द टाइम आई वाज हैंडेड ओवर दिस बिल्डिंग। एक कमरे में मैं, 2 और लोग। वी स्टार्टेड इन 2007। 2005 में अर्थक्वेक जब ख़त्म हुआ, गवर्नमेंट टुक अ ईयर टू थिंक कि क्या, उन्होंने ढूंढ निकाला कि भाई कोई रिहैब पोजीशन कंट्री में है नहीं है, तो मैं पकड़ में आ गई। जब मैं पकड़ में आई तो ये एक पहली बिल्डिंग थी जो जिसकी न छत थी न दीवारें थी, बट वी स्टार्टेड with amputees and then gradually peripheral. Denise, thank God Denise got married to a Pakistani guy, so she's here, so I got hold of her. So she established our first sensory, like doing something, you know the real facts. इनके लिए adapted transport नहीं थी, कुछ नहीं, तो they couldn't reach. फिर तो जो सिविल से या जो करीबी हैं वो आ सकते थे, not everyone could benefit. तो इसका प्लान ये होता है कि आप हर डिस्ट्रिक्ट और हर एरिया में एक होना चाहिए मल्टी डिसिप्लिनरी सेटअप। सो दैट्स देयर राइट। Sindh was the first province to pass bill for people with disabilities. Only civilian center which is recognized for residency program in physical medicine and rehabilitation. क्योंकि जब तक डॉक्टर नहीं होगा, डायग्नोज नहीं करेगा, प्लान नहीं बनाएगा, तो आपकी जो अलाइड हेल्थ टीम है वो उनको इम्प्लीमेंट करने में, और दो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, बट यू हैव टू, उनका करिकुलम और हमारे करिकुलम में फ़र्क है। जिस तरह कोई भी डॉक्टर नर्स के बगैर डॉक्टर राउंड करता है, लिख जाता है ना, लेकिन अगर किसी डॉक्टर से कहें कि ड्रिप लगाए, नहीं लगा सकेगा। इस तरह हमारा भी काम है कि वी डायग्नोज, वी सी, वी मेक अ प्लान और हमारी टीम उसको इम्प्लीमेंट करें। हॉस्पिटल इज़ नॉट अलाउड टू फंक्शन क्योंकि उनको बैकफायर होता है। अगर आप रिहैब में नहीं डालेंगे तो उनके मेडिकल सिस्टम पे बहुत प्रेशर आ जाता है, क्योंकि वो मरीज़ बार बार आएगा अगर रिहैबिलिटेट नहीं होगा। सो रिहैबिलिटेशन मेडिसिन इज़ कि आप पेशेंट को इंडिपेंडेंट करना है, फिजिकली, मेंटली, जॉब वाइज, रिक्रिएशन वाइज। सो ऐसा नहीं है जिस तरह आम फिजिशियन एक पर्चा लिख के दे देते हैं और आप घर जाएं, दवा खाएं, फिर आपकी मर्ज़ी है उसके पास न जाएं, कहीं और चले जाएं या वार्ड से फारिग हो जाएं, तो फिर नहीं। हमारा तो काम शुरू होता है जब मरीज़ फारिग हो के, चाहे न्यूरोलॉजिस्ट से फारिग हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन से फारिग हो, पीडियाट्रिशियन से फारिग हो, या आपके इससे फारिग हो, हमारे से लाइक किसी भी फिजिशियन से फारिग हो, उसके बाद उसकी जर्नी शुरू होती है हमारे पास। अगर वो कार्डियक पेशेंट है या पल्मोनरी पेशेंट है तो कार्डियोपल्मोनरी रिहैब के प्रोग्राम के अंदर जाएगा। मस्कुलोस्केलेटल पेशेंट है, बैक एक है, नेक एक है, जॉइंट प्रॉब्लम्स है, पेन इश्यूज है, तो हमारा, क्योंकि दवाएं सिर्फ सिम्टम्स मास्क करती हैं, दे डोंट रिमूव द रूट कॉज। सो रिहैब मेडिसिन इज दैट यू फाइंड द रूट कॉज, यू ट्रीट देम, यू मेक देम फंक्शनली इंडिपेंडेंट, एंड देन ट्राई कि अगर वो उसी जॉब या उसी काम पे लाइफ में नहीं जा सकता तो किस पे जा सकता है। यू डिसाइड कि इसके अगर ये डिसेबिलिटीज़ है तो इसके साथ अगर ठीक है प्रायर काम पे नहीं जा सकता तो नेक्स्ट काम पे चला जाएगा। तो वो रिहैब फिजिशियन और उनकी टीम डिसाइड कर रेजिडेंस, और फिर हम अकॉर्डिंगली
اگر پیشنٹ ایمپیوٹی ہے تو وی سینڈ دیم ٹو ایمپیوٹی 2 floors where we are fully equipped with Autobox machinery. اس کے بعد اس کی گیٹ ٹریننگ ہوتی ہے, مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, گیٹ ٹریننگ ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ جب اپر یا لوور لمب فٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ ان کو ڈپارٹمنٹ آف آکوپیشنل تھراپی میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز اور اس پروسیسز کو یوز کیسے کرنا ہے, اس سے لائف کے ساتھ آگے کیسے چلنا ہے. فنکشنلی کہ جو بھی آپ کام گھر پہ, آپ کی ہوم ماڈیفکیشن چاہیے, آپ کو کوئی اسسٹو ڈیوائس چاہیے, بیکاز وین دے گو ہوم ہمارے پاس کچھ مہینے اسپینڈ کرنے کے بعد تو آپ گھر پہ کیا کریں گے, گھر پہ تو آپ کو وہ اڈیپٹیشن کرنی پڑے گی. تو یہ آکوپیشنل تھراپسٹ کا رول ہے, جو کافی لوگ تھوڑے کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ فزیو تھراپسٹ کا کام کہاں شروع ہوتا ہے, ان کا کہاں ختم ہوتا ہے. سو دس از آر ڈپارٹمنٹ آف ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ. پیشنٹ جب ریہیبلیٹیٹ ہو جاتا ہے تو یہاں 1.5 مہینہ گزارتا ہے جہاں اس کو ایٹے, اور پھر ہم اسسٹو ڈیوائسز جو ہمارے یہاں بنتی ہے اڈیپٹیڈ ہم ان کو دیتے ہیں, اینڈ دے آر ٹرینڈ ود دیٹ ایٹ دیٹ فلور, سو دیٹ وین دے گو ہوم دے ٹیک اٹ اینڈ دین ایٹ لیسٹ وہ اپنی نیکسٹ ٹریننگ سیکشن میں ایٹ لیسٹ وہ ایٹنگ, باتھنگ, گرومنگ, ٹوائلٹنگ, تاکہ جب وہ گھر جائے تو فیملی پہ بوجھ نہ ہو. میرے کیک میں سے سب تھوڑا تھوڑا لیں گے تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا, تو وی ڈیسائیڈڈ کہ کارڈس کو ایک سیپریٹ اینٹیٹی کریں where you know we have a fully supervised program for kids and for adults at Korangi, and اب ہم نے اس کے سیٹلائٹس دے اباؤٹ 4-5 کورنگی کا آپ کو ارم بتائیں گی, ابھی ریسنٹلی کھلا ہے. اس میں صرف جو SIPMNR پہ میرے پاس اور کارڈس جو ہمارے پاس گلستان جوہر کا ہے, اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ بگننگ کا ہے جب وی میڈ 2 floors اینڈ دین وی کوڈ ایکسپینڈ, کیونکہ ہم ایسی جگہ ہے کہ ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے ایکسپینڈ ہونے کی. سو اب ہم نے KDA میں نیکسٹ ٹو AKU ایک بلڈنگ ہائر کی ہے, ایک جگہ, اور ان کا خیال رکھے. سو میرا پہلا یہی ہوتا ہے کہ wherever I work it should be free and it should be we should just look after them the way they've been neglected in the past. Sensory Re-Education Unit belongs to Denise Igar. So this is what I was talking about کہ جب آپ سینسریز کو اگنور کر دیتے ہیں نا تو آپ کے موٹر اور فنکشنز you cannot bring them back. So these are just the pictures کہ vestibular, tactile اور کس طرح different senses کو آپ یوز کرتے ہیں for improvement of the patient. یہ اکثر اسٹیبلش کیا ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ پہ ہے, and then we are establishing more, کیونکہ کارڈیولوجسٹ کے سسٹم میں نہیں ہے. اگر آپ 10,000 steps دن میں نہیں چل رہے ہیں تو you are at risk. Number 2 is what you are eating. If you are not eating Mediterranean diet, that means کہ آپ کی 3/4 plate میں fruits اور vegetables نہیں اور 1/4 میں وہ ہے. وہ اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں آتی, جب کبھی کچھ ہوگا. Third is your sleep. جو کوئی 5 گھنٹے سے کم سو رہا ہے یا 10 گھنٹے سے زیادہ سو رہا ہے, anxiety, depression, یا of course your smoking, your waist size. Then they say کہ اتنے سال ہم ریوالو ہو رہے تھے صرف کہ جی بلڈ پریشر, شوگر, کولیسٹرول. یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں, یہ شروع والی 5 جو میں نے اگر آپ ٹھیک کر لیتے ہیں, یہ چیزیں ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو ٹو ٹیک کیئر. سو کارڈیوپلمونری ہارٹ از اے ڈفرنٹ اسپیکٹ, لیکن آئی ایم جسٹ شیئرنگ واٹ وی آر ڈوئنگ ایٹ آر. So this is a team which looks after the cardiopulmonary. اس میں nutritionist, neuropsychologist, rehab physician, physiotherapist, nurse, یہ سب بہت important ہے. Next. So coming, research is very important جو آپ کر رہے ہیں. Everything is evidence based. Different banks میں ان کو facilitate کریں. تو ہم سے کہا گیا تھا کہ اس پروجیکٹ کو تھوڑا ہائی لائٹ کریں. اس میں ہم نے اب بینک میں اپنے 5 ریپریزنٹیٹیوز بھیجے. وہ ان تینوں کسٹمر کیئر, فائنینشیل لٹریسی اینڈ کمپیوٹر لٹریسی میں انہوں نے 50 ڈفرینٹلی ڈسیبلڈ لوگوں کو, ہمارے 5 لوگوں نے ان کو ٹرین کیا, اور ہمارے 5 لوگ بینک گئے اور ایک کریکولم ڈیزائن کیا جو ان پہ اپلائی ہو. پرابلم اور ان کا بھی مورل لو ہو جاتا ہے. So this was a project which
which we successfully, and we still do have many next. We still have many. ये सब हमारे वो 50 हमारी फैमिली है जो ट्रेन हुए. एक का मैंने children and free transport. Next. CRS at present has 6 centers operating all over the province of Sindh. CRS Johor was established in 2018. Then we had CRS Hyderabad unit in 2021. CRS Kurangi 2022, where I'll be speaking about the adolescent and adult program, which is the topic of this conference, what we have done here. Then we have CRS Urangi Town, which was established in 2023. CRS Big Center Hyderabad, which will cater to 250 to 300 children, will be opening in 2024. We have CRS Gambas, which has opened up in 2024. So we are operating 6 centers all over the province of Sindh at present. For children, you mainly cater to a one-to-one session. For an adolescent adult program, we have started a social communication session, in which communication modes are done in a group setting. And we have found this very encouraging for our children to develop communication. So this is something which has been specifically for this population. Then you have a life skill program. For an adult adolescent population, you need to be working on the life skill. Here we teach our children domestic skills, and we teach them daily living skills, and the most important thing for this population is concentrating on a puberty program. We work with their puberty issues, we work on an adulthood program. That's a different field altogether and needs to be addressed. It's an area of concern for the parents and should be addressed by the professionals. So we have done that. Now let us talk about the aspect that you said, what is the step ahead for this population when you talk about education? Well, education all over the world, when you talk of adolescent adults, is concentrating on functional literacy and financial literacy. What do I mean by functional literacy? You will teach the children reading, phonics, vocabulary, and you will go towards comprehension. And financial literacy, you will be working mainly on their calculation and money management. Knowing how to run and do the assessment. What is lacking in our part of the world is that the first stage is individuals with autism are individualized, the programs are individualized. So you need to do the assessment and then look into their learning side, and then you go towards their interest, and then you develop the program. And this is true for all neurodiversity. This is where we are lacking in our part of the world. This is what we have done at CRS Kurangi. Then we have a full-fledged skill training program. In here we have collaboration with Mr. Junaid is here. We're collaborating with NAPA, we are collaborating with Energy University, we are collaborating with BCCI FAST. We are collaborating with Karachi University, with ICB. We are collaborating with all these universities to develop the skill training program. Indus Valley, Karachi School of Arts, everybody is collaborating to develop this program. This is what we have done. For music, we have developed a program which will either cater to the therapeutic intervention, or we have for children who are very skilled. There are teachers from NAPA who work with them in developing their specific skills in specific instruments. With computer, we have professors from the Energy University who have worked on specific programs which need the coding skills, proficiency in Microsoft Office, so tomorrow they can be working in an office. Electronics people, that's another thing. Our children are producing bulbs, and you'll be seeing in the market, they'll be sold. These are some of the videos of the hands-on products they've developed, and other technical expertise are also there. Then we are also looking at, in Pakistan we all like to eat. So this is the same for my children also. This is the most enjoyable experience for them. We have a full-fledged kitchen at CRS Kurangi where we work on teaching them skills. And by the way, International School of Culinary is collaborating with us for this, and we are working on the cooking skills. This is an area. Then we work on it. There's a very strong aspect of my program that is program. We have a gym where we train our teachers. There is a gym where we look after their posture. We have a team of physiotherapists and sports trainers that work, and our main objective is to work on their image. We work on their fitness because there's an obesity issue attached to it. Work on their fitness,
And then we have this new facility that was inaugurated, and it is an indoor sports facility for individuals with autism. Of learning pushes them forward. Every individual is ready to learn when autism or no autism, if proper a window is open between people. They are linked to our program. We talk about children, but we need to talk about the other part of these children. It is their parents and their guardians. They are standing behind them. At CRs, we work very actively with this component. And what we have done, we have a very strong parent empowerment program in which what we do is work on their mental health by one-to-one counseling or group sessions with them. Then we have parent training programs in which we equip them with basic tools to look after their children. Then we have, this has been very promising. What we do is that we have interactive activities of the parent with their children, in which the parent realizes how skilled their child is. And that adds a lot of motivation, employment opportunities which have diversity also. My severe individual who has severe sensory issues cannot go outside in the office and work. So we have figured out a separate source of employment for them. And that is in a structured center environment where we provide the basic training. And all these products that you see are made by our children. So this is for our severe lot. For the moderate and mild who can go to the office facility are given the basic training in the Microsoft Office and other things that I talked about. This is very interesting. We are still on the first step. We will grow with time and furthermore learn about these individuals as we develop the program. So my concluding remarks would be that what I have learned through my students is that the learning window never closes. In our part of the world, early intervention is skipped, and many parents stand with 14, 15-year-old children or individuals who have been diagnosed for the first time. I've had many of them at our center. We have 100 individuals, adults with autism and CRs, which we have worked with. 100. So I've been exposed to every sort of thing. And I've seen them learn, I've seen them flourish, I've seen them happy. Parents report to me, the moment they see their uniform in the morning, they're at the top of the world from the front. Secretary DVD, Mr. Gahan Faruqi, who is joining us, he has taken many initiatives, and with a high motivation and sincerity, he's moving this department further forward. We have done a lot of work in his tenure. Then Chairman and Board of Directors, especially Dr. Nabila Sulaiman, thank you. हम स्किप कर रहे हैं इस प्रेजेंटेशन का जो इंक्लूजन के डेनिस और मिस निगत जो हमारी बहुत करम फरमाए उन्होंने देना था. So sorry for that. I hope you will not mind it. तो अब मैं पैरेंट्स को इनवाइट करती हूँ. Moderator, Roxana Shah. Ms. Roxana Shah, please come on the stage. Mr. Munawwar Ali Mithani, sir, please take the floor. बहुत शुक्रिया मिस्टर मिठानी का ये प्रोग्राम शुरू होने से parent and head of Down Rehabilitation Center. Ms. Faiza, but there was a community help, there was a system there. I learned from the system, and I think the community matters most. जो कि आपको एक system, एक support देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. That's why I found the community for adults here. There's nothing being done for adults, especially for those who are not diagnosed, self-diagnosed, self-diagnosed people. I have no support from the family and people around them. So this is at the moment I'm on it, and yes, I need more people to join this thing, this cause, and families to intervene in that thing, because I know कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको फर्दर जो स्पेस अब क्रिएट करनी है उसमें उनको किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं. So I think this is much needed. Thank you. I think मैं आपको कहीं जगह बनाना जब डायग्नोसिस पता चले इसके बाद actually get the real relief
کہ یہ لوگوں نے بعد میں جو ڈائگنوسس ان کا ہوا ہے تو وہ بہت ریلیف ہوا ہے کہ اچھا پھر آپ سمجھ آتی ہے کہ وائی وی آر ڈفرینٹ. سو بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو اسٹرگل ہے اس کے ٹائم کہ ہم نیورو ڈائیورجنٹ ایڈلٹس کے لیے بھی کچھ کام کرنا شروع کریں کہ ٹھیک ہے ان کے لیے ہم نے اکاموڈیشن کی کرنی ہے. پلس انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے, بہت سارے اور ایونیوز ہیں جیسے میں کہہ رہی تھی وی شوڈ ایکسپلور دس. Just like to move to Junaid Zubairi and ask me کہ کیا پوٹینشیل ہے اس جگہ پر ہمارے. پریزنٹیشنز میں نے سنی اور دیکھی تو جو ایک چیز بہت ابھر کے سامنے آئی وہ امید, آپٹمزم اینڈ the will to make a difference. تو بہت خوشی ہوئی اس بات کی کہ جو مختلف ادارے اور مختلف افراد یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کو ہم ڈفرینٹلی ایبلڈ کہتے ہیں یا پیپل وتھ اسپیشل نیڈس کہتے ہیں, تو اتنا جب کام یہاں پہ ہو رہا ہے so there's a lot of hope, there's a lot of optimism and I think it's very very heartening. میرا تعلق جس ادارے سے ہے نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس ناپا. وی آر اے ٹیچنگ اکیڈمی جہاں پر تھیٹر اور میوزک کی تعلیم دی جاتی ہے اور یہ پاکستان میں قائم ہونے والا آج سے 20 برس پہلے یہ اپنی طرز کا ایک واحد ادارہ تھا جہاں پر یہ ان فیکلٹیز میں پرفارمنگ آرٹس میں کے شعبوں میں تعلیم باقاعدہ دی جانے لگی. اور کانسیپٹ اور آبجیکٹیو یہ تھا کہ جس طرح دنیا کے مختلف ممالک میں ان شعبوں میں باقاعدہ تعلیم حاصل کر کے لوگ پھر ایک کریئر بناتے ہیں تو پاکستان میں بھی اسی طرح بجائے سے کہ لوگ آن دا جاب سیکھیں تو ان کو باقاعدہ اس کی تعلیم دی جائے. سو دیٹس پچھلے کوئی 20 سال سے. اور یہ ادارہ قائم جب ہوا تو اس کی بنیاد ضیاء محی الدین صاحب نے رکھی اور اس کا کریکولم, اس کا پورا ویژن اور کس طرح سے تعلیم دی جائے گی, کیا تعلیم دی جائے گی. آئی تھنک ضیاء محی الدین صاحب سے بہتر تو کوئی شخص پاکستان میں تھا نہیں جس کو اس کا کام کا بیڑا اٹھاتا. آئی تھنک اس میں ہمارے پاس ایک سرٹن ایکسپرٹیز موجود ہے, آپ لوگوں کے پاس ایک سرٹن ایکسپرٹیز موجود ہے. The way forward is to collaborate. How do we use our resources, our expertise and how can you bring your expertise. کہ وہ بچے جو آپ کے یا وہ افراد جو آپ کے اداروں میں ہیں جن کے اندر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صلاحیت ہے یا ان کو موقع دینے کی ضرورت ہے, وہ اگر ہمارے یہاں آئیں اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک پروگرام پورا ڈیزائن کریں جہاں پر ہم ان کے لیے ماڈیول بنائیں اور پھر ان کو مین پروگرام میں شامل کریں. مائک قریب کر دے. We have been trying to work with Punjab STEPTA based in Lahore. Punjab STEPTA کے ساتھ اور ہم نے پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کاؤنسل کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں کہ بھائی ووکیشنل ٹریننگ کو ماڈیفائی کیا جائے. بیکاز دیکھیے ایک اسکل انٹرپرینورشپ پروگرام ہے وہاں پر PVTC میں جس کے اندر سلیبس کے اندر پوری اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اور بہت زیادہ پاکستان ہسٹری. These are things as Iram pointed out کہ اس وقت فنکشنل لٹریسی چاہیے, آپ کو فائنینشیل لٹریسی چاہیے اور اس کے بعد آپ کو اسکل دینی چاہیے, ہونی چاہیے انٹرپرینورشپ کی. اگر کورس انٹرپرینورشپ تو ہم نے ان کو سجیسٹ کیا کہ آپ اس میں سے اسلامیات اور یہ جو ہے پاکستان اسٹیٹس یہ نکال دیں. انہوں نے کہا نہیں, گورنمنٹ پالیسی ڈز ناٹ الاؤ. سو آئی ووڈ لائک یو پلیز کامنٹ آن دس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ میڈم سرنا. I am really impressed here to come here and learn a lot of things regarding autism and other mental disorders and neurodiversity people. I would like to give a background that 2/3 of our population belong to youth, and it's a great opportunity for us that we should make them skill balanced for our economic ills that we are facing in the form of unemployment, law and order, because our many youths also resort to narcotics and other drugs due to the non-employability. So when I joined here, we are working very much on how we are going to work out with the marginalized class. So I would like to mention here that we have different MOUs with the Honorable Secretary sitting with DEPD, that how we are going to give skill to our youth, especially
those who are with different abilities. So we are working with AVTC, we are working with AFREACH and many other organizations who are working on these different persons. I personally believe that if we are giving them skill, we are giving them confidence. And when we are giving them confidence, we are giving them life. Because with economic things in their mind and with economic progress, they can lead a very, very good life. I would like to mention here that we are also giving skill training to the prisons. We are giving skill training to the even rehabilitation of narcotics, those who are rehabilitated in Mangopi. So with the skill development, you are giving them a perfection that they don't deserve to. Because in society, honestly speaking, there are a lot of elements that give them a depression. We are definitely able, we can't do this type of work. So with this skill development, we can enhance their capability, we can enhance their confidence. So in this condition, STEPTA is very much on the forefront to have a collaboration. As I already mentioned that we have MOU with the department, with the DEPT, with disabilities, Secretary Saab sitting there. So we want to give them a skill and we want to give them a job and employability and we want to develop their linkage with the industrialized laws, especially this new law. Thank you very much. Thank you. I think inclusion की बात जो है वो बहुत important है कि हम लोग अगर STEPTA की बात करें curriculum modification की, so that we can go with an inclusive towards an inclusive society. तो इसमें फिर ये कि इतने ज़्यादा फर्क चीज़ें हैं स्किल्स के लिए. अब देखिए इस वक्त तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई है ना, और people with autism are very very sort of talented or have some innate talent to relate to computers and to robotics and to machinery. So Munaiza, I think AI में आप काम कर रही हैं, आप जरा इसके बारे में कुछ बताइए. My name is Unaiza and I'm an assistant professor in the computer science department at Habib University. You may be wondering कि computer science का क्या ताल्लुक है इस particular workshop. तो मैं ये explain करना चाहती हूँ कि क्या ताल्लुक है and when did I, who is उसका पूरा background engineering का है और फिर computer science का है, तो how did I first come across autism? मेरी family में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं है. मैं किसी भी close personal friend को नहीं जानती जिसका ताल्लुक हो. But when I first came across this was when I started my PhD in computer science at Georgia Tech. Georgia Tech का one of the top computer science professors had established a lab called Child Study Lab. उस lab के बारे में जब मुझे पता चला तो मेरा first question ये था कि why, what's going on? ये तो CS का professor है, ये child study क्यों कर रहा है? पता चला कि उस CS प्रोफेसर का जो बेटा था वो ऑटिस्टिक था और उसने ये पूरा वेंचर शुरू किया था कि जिसमें, और वो कंप्यूटर साइंस के विदिन एक फील्ड होती है कॉल्ड कंप्यूटर विजन. कंप्यूटर विजन इज़ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI. कंप्यूटर विजन का बेसिक मकसद ये होता है कि यू टीच अ कंप्यूटर हाउ टू सी, यानी कि आप कंप्यूटर को पिक्चर दिखा दें और कंप्यूटर आपको ये बोल दे कि दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ कैट, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ डॉग, और इसके लिए बहुत सारा डेटा चाहिए. तो उन्होंने वो चाइल्ड स्टडी लैब इस्टेब्लिश की थी. वो पेरेंट्स को बुलाते थे, केयर गिवर्स को बुलाते थे 18 to 30 मंथ्स के बच्चों के साथ, और उनको बिठाते थे विद अ ट्रेन्ड थेरेपिस्ट, विद अ ट्रेन्ड प्रैक्टिशनर, और वो ये करता था कि वो बच्चों के साथ खेलता था और ज़रा जो भी थेरेपीज़ हैं, जो भी इंटरवेंशंस हैं, वो जल्दी शुरू हो जाए. आगे जाके आप ये सोच सकते हैं कि हम ये जो वर्कशॉप कर रहे थे उस वर्कशॉप का थीम जो है वो एडोलेसेंस है. लेकिन अगर बच्चे की बुनियाद आपने शुरू में ही इंटरवेंशन कर दी तो आगे जाके इंशाल्लाह वो जब एडोलेसेंट बनेगा तो उसकी बहुत हेल्प होगी. तो मेरा सिर्फ आई वांटेड टू शेयर दैट विजन विद यू. माय विजन इज इंशाल्लाह, अभी ये सिर्फ बातें हैं, दिस इज जस्ट टॉक, बट राइट नाउ वी जस्ट ऑल ऑफ अस हर्ड द इनक्रेडिबल स्टोरीज अबाउट KCTV and the rehab center and autism center that was established with just 2 rooms. ये सारी ज़बरदस्त कहानियाँ हमने सुनी. My vision is simply कि हम पाकिस्तानी बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, उनकी
اسی طرح میسو طور پہ ڈیٹا کلیکشن کر کے اور سارے مطلب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اے آئی سولوشن آفر کریں جس سے کوئی ارلی انٹرونشن ہوتا ہے, جس سے فار ایگزامپل اگر کوئی کسی ٹوائے کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر رہا ہے تو کمپیوٹر ویژن سسٹم یہ دیکھے کہ وہ کیسے انٹریکٹ کر رہا ہے. ایون اگر وہ بڑا ہو گیا ہے تو اگر وہ کسی اسکل میں انگیج کر رہا ہے تو کمپیوٹر سسٹم یہ بتا دے, کیمرا سسٹم, کہ یہ بچہ اس اسکل میں سب سے زیادہ اسکلڈ ہے, یعنی اس ایکٹیویٹی میں دس کڈ از ریئلی گڈ. ابھی اس وقت کیا ہے, سب مینوئل ہے, somebody is observing and seeing کہ بچہ جب کارپینٹری کر رہا ہے فار ایگزامپل تو دیٹ بچہ از ریئلی گڈ ایٹ اٹ, یا وہ بچہ خود کمیونیکیٹ کرے کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے. بٹ what if there was a system and that could be deployed at a massive scale where you would have all these bachas or adolescents interacting with things and a camera watching that interaction and conveying to the practitioner. یعنی AI system کو ہم fully autonomous نہیں کر سکتے کہ بھائی فری ہے, جو بھی ڈسیشن وہ دے ہم مان لیں گے. No, this just conveys a report or some کسی form میں to the practitioner, a human being who will evaluate that and see on a massive scale کہ ہاں یہ سارے بچے ہیں جو اس اسکل میں انٹرسٹڈ ہیں, یہ سارے بچے ہیں جن پہ یہ تھراپی ورک کرے ہیں, یہ سارے بچے ہیں جو یہ گیمز بہت اچھا کھیلتے ہیں. Head of operations at Hunar Foundation. تو ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے, because we are talking about skills and enhancing options for young adults. سب سے پہلے تو السلام علیکم ایوری ون. ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں پر آیا تو تھوڑی بہت مجھے نالج تھی آٹزم کے بارے میں, بیکاز کہ 4 سال پہلے میری فیملی میں بھی ایک بچہ ایسا آیا جس نے ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا. لیکن آج جب میں یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں ہنر فاؤنڈیشن سے جہاں سے آیا ہوں, جہاں پر ہم تقریباً 5000 بچوں کو سالانہ ٹریننگ دے رہے ہیں, اور ہمارے پاس اکراس پاکستان 15 انسٹیٹیوٹ ہیں, کراچی میں 5 ہیں, اور میں تھوڑا سا یہ بھی کلیم کرتا ہوں کہ میں ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ پہ کچھ میں نے کام کیا ہے. 10 سے 15% ایسے ہیں جن کو میں آج کوریلیٹ کر سکتا ہوں کہ اس کے اندر ان میں کوئی نہ کوئی ڈس آرڈر ہے جس کو ہم آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا لرننگ کا بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو ہم ایز اے ہنر فاؤنڈیشن جیسے بھی جرنیز کی بات ہوئی کہ جی 2 کمروں سے اسٹارٹ کیا, تو ہم نے ہنر فاؤنڈیشن کو بھی ایک چھوٹے سے 4 ٹریڈس اور 100 بچوں کے ساتھ اسٹارٹ کیا تھا 2009 میں, اور پہلا بیچ 2010 میں گریجویٹ ہوا. To cut the long story short, Alhamdulillah, now we have got footprint all across Pakistan, in Sindh, Punjab, Balochistan and KP کے سب جگہ پر ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں, اور ہم 32 ڈفرینٹ ڈسپلنس میں بچوں کو ٹریننگ کروا رہے ہیں. اچھا, ہنر نے کچھ چیزوں میں انیشیٹو لیا, اور وہ ایک ایسا تھا کہ ہم نے کہا لیٹس ٹرائی آؤٹ. تو ناؤ پی ڈی پی ایک ادارہ ہے جس کے ساتھ ہم نے مل کے, تو ناؤ پی ڈی پی ہے یہاں پہ. اچھا, تو ناؤ پی ڈی پی سے کچھ ینگ بچیاں آئی میرے پاس, ایک ارم تھی اور ایک 2 اور. انہوں نے کہا کہ سر ہم آپ کے ساتھ ایک مل کے پروگرام کر سکتے ہیں جو اسپیچ اور وہ ہیئرنگ انڈیڈ بچے ہیں. تو I took it as a challenge, and surprisingly ہم نے 2 بیچز ٹرین کیے, اور 2 بیچ ٹرین کرنے کے بعد ہم نے ان کو انڈسٹری میں بھیجا. تو جو ون آف دا لیڈنگ کنسٹرکشن کمپنی جہاں پر ہم نے صرف پلمبنگ ٹرین لیا, اس وجہ سے کہ جب یہ ایسے اسپیشل نیڈ والے بچے ہوتے ہیں تو اس کی کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں کہ جی ان کے لیے وہ انوائرمنٹ کریٹ کی جائے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو ہرٹ نہ کریں. اسی تو ہم نے بہت ایک ایسا ٹرین لیا جس کے اندر ہیزرڈ ہو کہ یہ بچے کام کرتے ہیں. تو دیٹ گیو اس اسٹرینتھ کہ ہم نے یہ پروگرام کیا. اب میں آ جاتا ہوں آٹسٹک بچوں پہ. مجھے نہیں پتا تھا کہ آٹسٹک بچوں کی نیڈس کیا ہوتی ہیں. جب ہم نے اپنا ایک پروگرام شروع کیا ہنر فاؤنڈیشن کے اندر, جس میں ہم نے ایڈوانس ٹیکنالوجیز جو خاص طور پہ یہ روبوٹکس, میکاٹرونکس, انٹرنیٹ آف تھنگس, ان چیزوں کو شروع کیا. ہمارے پاس ایک والد صاحب آئے اپنے ساتھ ایک بچے کو لے کے, بس ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب بھی تھے. انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو میکاٹرونکس میں ڈالیں.
उस बच्चे को जब मैंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है। मैंने कहा ऑटिस्टिक मैकाट्रॉनिक्स पोल अपार्ट चीज़ें हैं, हम उनकी नीड को कैसे पूरा करेंगे। खैर वी टुक इट एज अ चैलेंज। एक जो हमारा इंस्ट्रक्टर था उसने मुझसे कहा कि सर मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, हमने उसको ले लिया। जब उन्होंने मैकाट्रॉनिक्स से बेसिक उसको फर्स्ट मॉड्यूल के ऊपर उसको डाला जिसके अंदर किसी उसकी वो चीज़ें थी कि इंट्रोडक्टरी पोर्शन था तो वो बहुत ही इरिटेट होता था, वो एनवायरनमेंट के साथ ही अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा था। किसी बच्चे ने उसके साथ मजाक कर दिया तो ही वुड गो बैक टू हिज पेरेंट्स और उनको कहे अच्छा। लकीली वो फैमिली माशाल्लाह बहुत वेल ऑफ थी, तो उनके फादर जो थे वो हमें पूरा फीडबैक देते। हमें इन बच्चों की नीड्स को आइडेंटिफाई करने और उनको अपने साथ लेके चलने के लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की ज़रूरत है, जिसमें आप वो नीड आइडेंटिफाई करें, हम कोशिश करेंगे कि उसके हिसाब से करें, और वो बच्चे जो हमारे साथ इन ट्रेड्स में जो हमने किए कर चल सकते हैं उनको हम इंशाल्लाह ज़रूर लेकर चलेंगे। एंड आई होप कि आज जो मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे न सिर्फ ख़वातीन सॉरी तो दोनों ख़वातीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे कन्विंस किया। बिकॉज जब मुझे डॉक्टर साहबा ने अप्रोच किया मैंने कहा मुझे तो ऑटिज्म की ए का भी नहीं पता कि ये होता क्या है। फिर मैंने फिर अपनी बेटी से अपने आप को एजुकेट किया, फिर थोड़ा बहुत समझना शुरू किया। सो टुडे अल्हम्दुलिल्लाह विद ऑल योर काइंड इन्विटेशन आई सी कि हम इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं और इसकी गुंजाइश है विद हेल्प ऑफ एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। I'd also like to thank Dr. Iqbal here and was with us. It's just कि इतना last minute program को हम लोग कर रहे थे तो हमने पहले बहुत बड़ा ही हो गया। तो आयशा, would you like to, Aisha is Habib Development Unit. So I head the unit of needs at Taub Public School. It's called Taub Development Unit. I think today I am here as a mother of a 20-year-old. She likes to correct me, 21-year-old with needs. She is not a mild child. She is between moderate and severe. And she was always mainstream. Zainab always went to a mainstream school, and that's why I started working, went back to work because I realized she needed a place to be. And we went to all the schools in Karachi. We went to the TMR, no offense, because it isn't always ongoing optimistic street that we see when we're sitting here. By the way, this is a powerhouse right now of action. It's truly exhilarating to be here. But when you step out these rooms, please tell me how many professionals will say, "ये तो cute है, इसका तो chance नहीं है," या "ये severe है, इसको बाद में लेंगे." You may have to realize. One of my daughter wrote down for me after 4 years of being in a special needs school. The day she said, "Ma," and I had another child after her, and she said, "Ma, Zora stole my thunder. Now I have to write," because attention shifted from her. Yeah? So she started with prompt, she started writing, and she said my words too. I didn't get it, and I was like, just एक word आ गया होगा. Then she said, then she posted, I was buying my books, and she picked up an O-level का book, which was 8th का grammar की book by the Cambridge board, and got it for me. मैं घर गई. The poetry that she answered the questions for in the book page she took out, my therapist at my center could not understand the poetry without a dictionary. But what scope does that kid have? So that kid cannot stay in her body. She does not get her body because she loves so much. So then she gets noticed that much. So when we go out, she gets agitated because she understands she's been strained. No, she's been stared at. And that, what happens then? 15. And they're out. Where do you see autism? In all of these journeys, other than the autism center or the milder children with me, where do you see the severe?
Where is the acknowledgement for the severe? Where are the outlets for the severe? That's what we need to create. It is a person. There is no mild, there is no moderate, there is no severe, there is no completely handicapped. We need to create environments. Because we specifically cater. I agree with you 100% when you say that these places are open for the mild. You know, when it comes to moderate and severe, they are lost. I agree with you. I agree with you that education is just limited to some Montessori material. And it does not go beyond. I agree with you in that area. But this is what we have put an end at CRs. We have proper curriculums, training, and what I showed you were not my children. At CR specifically, we cater to the moderate and severe. The child we saw in the class, she came to us with severity. She was aggressive. The mother could not stand with her. She was that aggressive. I have children who fight, who run, and they're 6 feet tall. So, see, Mr. Ram, when you say all of We that, have a big how many? and you know we don't have that many adults coming. This is another thing I want to tell you. Agree, because This is a very the surprising awareness. factor that when I opened this adult center, I thought that because parents are so exhausted that they're 14, 15, we didn't have many people. I went hunting for parents who had adult children. Also, it is a matter of trust. My 20-year-old daughter, I'm not going to leave anywhere without my support. You know, CRs is completely computer monitored. So you see, that is where I'm Computer monitored. We One have place. computer monitored, and we are looking into the center very computer monitored. We are making sure that we have female assistants. Even if the male instructor is taking the female assistant, we are all mothers. We are all looking into this female assistant. So they are standard. Saying now that there is enough awareness in the major cities in Malaysia, in Indonesia, in Vietnam, that we cannot say that people are severe, because now we are accepting. There is so much acceptance because there is better diagnosis, there is better awareness. So I think the key to this handling this kind of, these personal tragedies and shocks is that we train the community. We train the community to accept divergence. If a person is rocking back and forth, there is nothing wrong. Hello, please. So we are just not. We have to educate the community. So the floor is open, and I think. Shahbul Jafri, I belong to 2 private institutions, like we have heard talks, including NAPA, including all of these efforts are from Hunar Foundation. SPELL is a teacher training organization, it's an organization, not an institute. Developments in literacy is a schools running like TCN. My contention is, and my question to all the panelists is, do we bring this to the highlight in no matter kitne bhi effort private institutions, organizations excel करते, they can just reach itna percentage of population, and your concern and Habib University. Governments sit on the biggest budgets on education. Governments have the maximum schools under their wing. अगर NAPA जैसा इंस्टीट्यूट हर स्कूल में कंपल्सरी म्यूजिक डिपार्टमेंट्स को ख़त्म कर दिए गए और ड्रामेटिक्स ख़त्म कर दिए गए, और वो अभी भी, और मैं 5 साल पहले बल्कि प्री कोविड आई थी आपके कॉन्फ्रेंस पे, जब भी मैंने द ग्रेट मैन मुराद अली शाह साहब के लिए अपलॉड किया था, मेरी फिर अपील यही जाएगी कि गवर्नमेंट सिट ऑन द बिगेस्ट बजट्स और एक्सपेंशन ऑफ स्पेशल नीड्स, तो क्या हम लोग उनके साथ फिर से रिएक्टिवेट कर सकते हैं? जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने देखा बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आज यहाँ जमा हैं, और थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा, थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंट का ब्रीफ दूंगा। हमारा डिपार्टमेंट जो पहले स्पेशल एजुकेशन कहलाता था, कहलाता है डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। एम्पावरमेंट, व्हाट इज एम्पावरमेंट? ये बेसिकली है कि आपके इन बच्चों के हाथ में आखिर में महीने में कितने पैसे हों कि इंडिपेंडेंट लिविंग से ये जी सकें। इंडिपेंडेंट लिविंग इज बेसिकली एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन। इतनी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उनका लंच है, पिक एंड ड्रॉप है, मंथली स्टाइपेंड है। CRs हमारा अलग है,
اور ہم NGOs کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. تقریباً 22 NGOs کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, تقریباً 2 بلین کے قریب. آپ نے ابھی تعریفی کلمات ایک دو لوگوں نے KVTC کے لیے کہا ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. 15 کروڑ کا بجٹ ہے, 10 کروڑ گورنمنٹ دیتی ہے. ڈیٹ ریچ ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, 22.5 کروڑ گورنمنٹ دیتی ہے, ٹوٹل 30 کروڑ کا خرچہ ہے. تو گورنمنٹ کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ جو چیز میں نے نوٹ کی, میں آپ کو بالکل آنیسٹی کے ساتھ بتاؤں کہ آپ کانفرنس کی تھیم دیکھ لیں. اس میں ہم نے ایک ایزمپشن ہے ہمارا پری کنسیوڈ نوشن ہے کہ جو آرٹسٹک بچہ ہے وہ آرٹسٹک ہے, اس کو ہم نے کسی قسم کی اسپیشلائز تعلیم دینی ہے, ہم نے اس کو ایز اے اسپیشل ٹریٹ کرنا ہے, اور ہم نے اس کو ایک کیٹیگری میں رکھنا ہے. اچھا, میں نے بہت جگہ بات کی, میں مختلف اپنے بھی اداروں میں گیا, مختلف انسٹیٹیوٹس میں گیا, وہاں آپ کو ہر کیٹیگری کے بچے نظر آتے ہیں, مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مائلڈ بچے کا یا بارڈر لائن کیس کا اسپیشل اسکول میں کیا کام ہے؟ موزد دنیا میں انکلوسیو ایجوکیشن کے تحت تو مین اسٹریم اسکولز میں جاتے ہیں. ابھی میڈم فائدہ شاید آپ نے بات کی کہ آپ کی بچی مین اسٹریم اسکول میں پڑھی, آپ کو اپارچونیٹی ملی یا آپ نے لی. بیسیکلی اب آپ ہمیں جو جس چیز پہ کام کرنا ہے, بچوں کی اسسمنٹ پہ کرنا ہے, اور مائلڈ کو جو ہے ماڈریٹ اور سیویئر سے الگ کرنا ہے. اس کانفرنس میں میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے کسی اسکول والے کو بلایا, آپ بلاتے بیکن ہاؤس کو, آپ بلاتے سٹی اسکول کو, آپ بلاتے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن والوں کو, کہ وہ کتنے بچوں کو وہ مائلڈ اس میں دیں گے انکلوسیو ایجوکیشن میں. ہنر والے ہمارے جنید صاحب, آپ کتنے لے لیں گے سر؟ 15-20 بچے. ناپا میں آپ کتنے لے لیں گے؟ 20 بچے. ہزاروں کی تعداد ہے. ہم جاتے ہیں, ہمارے پاس آفس میں آپ یقین کریں روتے ہوئے پیرنٹس آتے ہیں, بچوں کو لے کے آتے ہیں کہ آپ میرے بچے کو دیکھ لیں, تو مائلڈ اس کا ہے, بارڈر لائن کیس ہے, اس مونٹیسری نے نہیں لیا, اس نے نہیں لیا, دوسری نے نہیں لیا, اب اس کا مونٹیسری والی ایج گروپ سے نکل گیا, اب میں اس کو مجبوری میں اسپیشل اسکول بھیج رہا ہوں, اسپیشلائز اداروں میں بھیجنا ہے, اور ہم نے اس کو مین اسٹریمنگ نہیں کرنی. اس پوری کانفرنس میں آپ مجھے بتائیں مین اسٹریمنگ کے لیے آپ کا کسی مین ادارے سے کون سا کوئی آیا ہے؟ کسی اسکول سے آپ نے بلایا, کسی ایجوکیشنسٹ کو بلایا, کسی سائیکولوجسٹ کو بلایا جو آپ کو بتا تھا کہ بیٹی بنائی, اس میں اور پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے چیئرمین صاحب بھی تھے, ہمارے پاس ان کی میٹنگز ہوئیں, اسکول ایجوکیشن والوں کی بھی ہوئیں, وہ کسی طریقے سے انکلوسیو ایجوکیشن شروع کرنے پہ راضی نہیں تھے. اس کے بعد الٹیمیٹلی ہماری جو لیگل ہمارے پارٹنرشپ آرگنائزیشن ہے, اس نے ہمارے تھرو پہ ہائی کورٹ میں پٹیشن کی ہے, جو 13 لیڈنگ اسکول ہیں سندھ میں, آپ جو بھی نام ہے, ٹھیک ہے. فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس پہ میٹنگز کی, ہمیں بلایا, ان لوگوں کو بھی بلایا, لیکن وہ نہیں آئے. اب جس انکلوسیو ایجوکیشن ان کے ساتھ شروع کر رہے ہیں, جن کے ساتھ ہماری تقریباً بات ہو گئی ہے, اور ہم ان کے ساتھ نیکسٹ 15 دن میں MOU بھی کر لیں گے, اور وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے انکلوسیو ایجوکیشن شروع کرے گی. اس میں اپورتھ فاؤنڈیشن کا NJB اسکول ہے, زندگی ٹرسٹ والے ہیں, کیتھولک بورڈ سے ہماری بات تقریباً فائنل ہو گئی ہے, ان کے اسکولز ہیں. تو یہ ادارے جو ویلفیئر بیسڈ ایجوکیشن دے رہے ہیں, دے آر ریڈی, لیکن جو ادارے زیادہ فیس چارج کر رہے ہیں, 20,000 30,000, وہ نہیں آ رہے. ٹھیک ہے جی, میں آ رہا ہوں, آپ پریشان نہ ہوں, مجھے 2 منٹ ایک بات ختم کرنے دیں. پرائیویٹ اسکول کے سپورٹر یہاں اتنے ہیں کہ وہ مجھے اندازہ ہے کہ وہ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے, اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. اچھا, گورنمنٹ کے ادارے میں آپ کو بتاؤں, we have already started short listing the government schools جہاں ہم نے یہ انکلوژن شروع کرنی ہے. ہمارا جو فرسٹ اسٹیج میں ہے, میں آپ کو بالکل فرسٹ اسٹیج میں ہے کہ ہم جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں, کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, سکھر, لاڑکانہ, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہم شروع کریں گے, کیونکہ اس کے لیے میڈم ہم کو ٹیچرز بھی چاہیے ہوتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ پہلے اسٹیج کے اندر ہم کوئی ریموٹ ایریا میں شروع کریں, ریکوائرمنٹ ادھر ہے, اس کے میں کوئی شک نہیں, لیکن وہاں پھر ہم کو اسپیچ تھراپسٹ یا اسسمنٹ کے لیے کرنا, وہ ہم کو دشواری پیش آتی ہے. تو پہلے اسٹیج میں ہم
کراچی، حیدرآباد، نیبو سکر، لاڑکانہ، شہید بینظیر آباد اس میں شروع کر رہے ہیں. اسکول ایجوکیشن والوں سے ہماری بات چل رہی ہے، وہ شارٹ لسٹ کر کے دیں گے، ہم وہاں پہ شروع کر دیں گے انشاءاللہ. ہم نے اس بجٹ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈائریکٹوریٹ آف انکلوزیو ایجوکیشن کا پروپوزل بھیج دیا ہے، جو وہ انشاءاللہ ہو کے آ جائے گا. ہم ڈائریکٹوریٹ آف انکلوزیو ایجوکیشن بنا رہے ہیں اپنے ادارے میں، اس سال سے بن جائے گا. اس کے علاوہ ہم نے جو ہمارا گلستان جوہر کا سینٹر ہے، اس میں ہم نے اس کی آپ سمجھیں آفیسز کی تیاری شروع کر دی ہے، اور سی آر سے لنک کر کے ہم اس میں ایک اسسمنٹ باڈی بھی بنا رہے ہیں کہ جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کی اسسمنٹ پراپر کریں، یا جن اسکولز میں ہم انکلوزیو ایجوکیشن شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ ہم اسسمنٹ کر سکیں. دوسری بات میں آپ ہی کے فورم سے بات کروں گا، میں نے پرسنلی بھی دیکھا، پیرنٹ سے ملا کہ جو پرائیویٹ اسکول میں جو ڈینائل آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے جو انکلوزیو ایجوکیشن کے چیمپئن بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ جو ایک آپ کو یوٹیوب پہ یا آن لائن آپ کو ایک پرفارما ملتا ہے جس میں 40-50 سوال ہوتے ہیں کہ بچے کو آواز دیں گے ہیلو، اس نے آئی کانٹیکٹ جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا نو آئی کانٹیکٹ. ودن 15 منٹس اس کا اسسمنٹ ہو جاتا ہے، بتا دیتے ہیں کہ یہ تو ڈسیبل ہے، اس کو یہاں سے لے جائیں اسکول ایجوکیشن مین میں نہیں، اسپیشل ایجوکیشن کی کسی ادارے میں ڈالیں. ہم اس چیز کو بھی وہ اسٹرانگلی اپوز کرتے ہیں، اور اس کے لیے بھی جو ہے ہم اسکول ایجوکیشن والوں کو بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ جو جن لوگوں کے پاس ریکوائرڈ کوالیفیکیشن نہیں ہے، نان پروفیشنل ہے، وہ خدارہ ان بچوں کا اسسمنٹ نہ کریں. نمبر 2 کہ ان کا جو اسسمنٹ ہوتا ہے وہ پری ججمنٹل ہوتا ہے. آپ نقطے کو سمجھیے گا، پری ججمنٹل ہوتا ہے ود دی پرسپیکٹو آف اسکول ریکوائرمنٹ. وہ بچے کے لیے اسسمنٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ اسسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس اسکول میں اس سیشن میں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، اور وہ اس بچے کو ساری زندگی کے لیے ڈسیبل کرتے ہیں. تو ہم آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ اس پلیٹ فارم کو اس چیز کے لیے یوز کریں، انکلوزیو کے لیے. آئی اپریشیٹ کہ ہنر والے آئے، ہم نے ہنر والوں کو میرا خیال ہمارے آر ڈی صاحب بیٹھے 2 سے 3 خط لکھ چکے ہیں میرے خیال میں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں. ہمیں جواب نہیں ملا، لیکن آئی ایم ہیپی کہ آج آپ نے اس چیز کا کیا ہے. وی آر ریڈی کہ آپ ہنر ہمارے ساتھ کام کریں، ناپا والے ہمارے ساتھ کام کریں، لیکن آپ کی ایک کیپیسٹی ہوگی. آپ کتنے لے لیں گے؟ 10 20 30 40 50؟ وہ پورے پاپولیشن میں جو ہے جو ہمارے پاس فگر ہے کہ جتنے یہ آٹسٹک یا دوسرے سے 1/3 مائلڈ ہے، جن کی تعداد ہزاروں میں، آپ کتنے لے لیں گے سر؟ یہ تو ایک کولیبریشن کی ضرورت ہے. ایم ڈی اسٹیفٹا بیٹھے، ہم نے ان کے ساتھ کام شروع کر دیا ہے، اور ہم اسٹیفٹا اور ڈی پی ڈی ووکیشنل اس کے لیے ایک جوائنٹ اس پہ ہم سینٹرز بنانے جا رہے ہیں. اس چیز کو کیٹیگرائز کریں. اور دوسرا جو آپ نے کولیبریٹو آف ایفرٹ کی بات کی ہے، یہ بہت ضروری ہے. ان سے پوچھیں، بڑا ان کا ایک اسموتھ فنکشننگ ہے. ہمارے اپنے ادارے ہیں، ہماری اپنی ایکسٹینشن ہے. اور ایک آخری چیز کرنی ہے، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہمیں سینٹر آف ایکسیلنس بنانا ہے، گورنمنٹ سے اتنی گرانٹ مل جائے، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ سینٹر آف ایکسیلنس اتنا بڑا بنائیں گے، 400 کی کیپیسٹی ہوگی، آپ کہاں سے وہ 400 بچے، ایک بچہ آ رہا ہوگا سرجانی سے، دوسرا آ رہا ہوگا ملیر سے، وہ آتے آتے ہی جو ہے اس نے اپنا آپٹیمم لیول لوز کر دینا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ بھائی پیسے گورنمنٹ ضرور دیتی ہے، اور ہمارے سی ایم صاحب اس میں بہت زیادہ جینرس ہیں. کوئی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے ہم نے کوئی پروپوزل بھیجا وہ ریگریٹ ہوا. آپ کوئی ایسا ہم تو پروپوزل دیں کہ بھائی آپ کوئی سینٹر جو ہے آپ کے سینٹر ہو، کوئی سرجانی میں ہو، تو کوئی آپ کا گھروں میں ہو، کوئی آپ کا اوباڑوں میں ہو. آپ کو یہ کیا شوق ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک شارع فیصل کے اوپر سینٹر آف ایکسیلنس بنائیں جس سے 50 کروڑ روپے خرچ ہوں اور 400 لوگوں کی وہ ہو، اور اس کا اسپریڈ بھی نہ ہو. اور اس آٹزم اور دوسری انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز کا اسپریڈ اتنا ہو گیا ہے ہمارے صوبے میں اس کو giving this opportunity to learn something about the autism, and I'm especially thankful to the organizer, Dr. Salma. Father saying I was working for the last 35 years in JTMC. تو initially جو ایک سال ہے جو 18 سے 30 مہینے کا، اس میں زیادہ تر بچوں کو جو ہے صحیح ڈائگنوسس نہیں ملتی، اور خاص طور پر لوگ پاکستان میں 5-6 چائلڈ سائیکٹرسٹ. تو وہ اس لحاظ سے میرے ذہن میں یہی تھا کہ ایک تو اگر ہم پورے پاکستان کا ایک ڈیزیز رجسٹری والا کانسیپٹ اسکیزوفرینیا کا بنا رہے ہیں، اس طرح سے آٹزم کا بنایا جائے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ زیادہ ہمیں ہیلپ جو ہے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حساب سے وہ نیزا صاحبہ سے ملے گی.
کہ اگر بچوں کو, کیونکہ آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال بہت زیادہ ہے اور اس میں جو ہے انیشیلی وہ ڈائگنوز ہو جائیں, اور خاص طور پر جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ مینٹل ریٹارڈیشن کے بچے کو بھی ایک جی پی نے دیکھا, وہ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا, سارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ انکلوسیو والا جو کانسیپٹ ہے نا, کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس اسکول کے باقی بچوں کو پتہ چلے گا کہ یہ ڈفرینٹلی ڈسیبل بچے کیسے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کیسے رویہ رکھا جائے, ڈی اسٹگمیٹائزیشن کیسی ہو جائے. تو پوری دنیا میں جو اسائلم تھے, جو جن میں سے آئسولیٹ کر کے نفسیاتی مریضوں کو رکھا جاتا تھا, ختم ہو گیا. اسی طرح سے ہمیں بھی جو ہے یہ آٹزم اور باقی جو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہیں کو اس میں ڈالیں گے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. تو اس سے میں میرا اتنا خیال یہ ہے کہ نبیلہ سمرو کی کیپیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے, ڈاکٹر نبیلہ, تو ہم ایک ڈیزیز رجسٹری کا کانسیپٹ دیتے ہوئے پورے پاکستان کی, تاکہ گریوٹی کا پتہ چلے کہ کتنے ہیں اور کتنے ہیں, مارکیٹ کتنے ہیں اور سیویئر کتنے ہیں, اور تاکہ اسی حساب سے پھر انٹرونشن. اور ابھی تک علاج میں ہم بہت کمزور ہیں, لیکن اب جو ہے فوٹو بایو ماڈولیشن اینڈ ہائیڈروجن مالیکولر تھراپی از پرومسنگ ان دس. Thank you. From Center for Inclusive Care. I would like, Aisha Mahmood didn't get a closure. She started speaking about her experience. I think parents, ये forum है, यहाँ, people who have autism, they represented themselves. Parents are the biggest advocates. And I would like to hear more before we close, if that's possible, from Aisha Mahmood. Also, اوکے, اینڈ ہیپینیس از اے اسٹیٹ آف بینگ. اس کے لیے کوئی ڈگری نہیں چاہیے, اس کے لیے آپ کو کوئی جاب نہیں چاہیے, اس کے لیے آپ کو بہت لمیٹیڈ فیلڈ ہے, ایک آپ کو ایکسیپٹنس چاہیے. یو نیڈ اے پرپز ان لائف, یو ہیو ٹو گیٹ اپ ان دا مارننگ اینڈ دیر ہیز ٹو بی پرپز فار یو, دیر ہیز ٹو بی ایکسیپٹنس اینڈ دیر ہیز ٹو بی سیفٹی. If as a parent you can provide these things for your child who you know unfortunately will be dependent on you for XYZ reason, you've done your job, right? IEP will not run for 10 of them. One doctor cannot say iske saath aisa karo. So there has to, that is why it is one of the most expensive and unsupported medical needs in the world, even right now. So just that is what I'm trying to say. Yesterday there was this group of kids staring at my kid who just wanted to have a meal outside, and all I did was call them over, share something with them, and I said, you know what, just shake hands with Abba, but let's not laugh, we'll be nice, she's just different. Then the nani wanted to know, ye jinn to nahi hai is pe, main kaha saath baith ke dekh le, aapko lagenge to pata chal jayega. But it's very hard to control your emotions and not snap. And there are days that I will snap and bite the other person's head off. And there are days that I'll just, I'm done. She's 20, I've been fighting 20 years. So I will make sure that she gets what she needs. She wanted that meal, she got that meal. She stood 5 minutes for the line. I don't care how many people had to wait. She ordered her meal. Right? And that's what we can do. Keep on kind of advocating and also be firm. And let our child get that space. Shortage of ADHD medicines. वो हमारे पास काफ़ी prominently आ रहा होता है कि इनफैक्ट ग्रुप्स के ऊपर लोग एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि हमें ये मेडिसिन कहाँ से मिलेगी, हम इस शहर में है, किस जगह से मिलेगी. आई नो दिस मिसयूज होता है इस तरह की चीज़ों का, बट it's a kind of thing कि हमें लगता है कि हम एक drug addict है and we are reaching from one place to another कि हमें drug supply होता है. So the kind of thing कि I came to know कि government का पास एक certain quota होता है जिससे वो कोई chemical compound है उस medicine का तो वो देते हैं, और उनके पास कोई data नहीं है कि वो उसकी production जो है वो बढ़ा सके. So I think हमें इस चीज़ के ऊपर भी काम करना होगा कि एटलीस्ट हम जो मेडिसिन के लिए जो मतलब अगर कोई रिजर्व जगह है कि लोगों के बीच में आ सके जो लोग मेडिसिन पे हैं, तो एक वो चीज़ होनी चाहिए. दूसरा ये कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी और अब वो एडोलेसेंस में आ रहे हैं या उनको वो बताना चाह रहे हैं,
کہ ان کے ساتھ کیا چیلنجز ہیں اور ان کو کس طرح سے ڈے لائف میں اوور کم کریں گے. تو میرے خیال سے ہمیں اس چیز کے اوپر بھی کچھ ٹریننگ ڈیولپ کرنا چاہیے کہ پیرنٹ سینٹرک چیزیں ہوں. بعض دفعہ بچے بہت زیادہ اس چیز کو لے کے وائلنٹ ہو جاتے ہیں, وہ اس چیز کے ڈینائل میں بھی ہوتے ہیں, وہ پیرنٹس کے اوپر بھی اٹیک کرتے ہیں. تو کہ وہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ڈیفینیٹلی نہیں ہوتا, پر دے شوڈ نو ہاؤ ٹو مینیج دمسیلف پبلکلی, سوشلی, کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ لیونگ کر سکیں. پیرنٹس کا سب سے بڑا ڈیلیما یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوگا ان بچوں کا. اینڈ دا تھنگ آئی اسٹیپ ان ٹو دس تھنگ کہ ہمارے ساتھ تو جو ہو گیا جو سو ہو گیا, ہم لوگوں نے اگر کوئی پرابلم سفر کی بٹ آنے والی جنریشنز کو یہ پرابلم نہ ہو. اینڈ ہمارے پاس جو And I wanted to tell you that I and my colleague Nigat were involved in a 3.5-year project on inclusive education, developing inclusive education in Pakistan. And it was about OTs and teachers getting together from Brunel University, London, we were at that time with DAO, we're now with SIPMR, and we had AMI school as a private school. And we learned a lot from each other. I mean, can you imagine 3.5 years we worked on this? And inclusion is definitely the way to go. And, you know, we paired up, the first year we piloted with AMI school, we paired up the teacher and the occupational therapist. And we found a way of making inclusive lesson plans together that really, really worked. And we found out that some of the lesson plans that we helped to create actually picked up a lot of other kids that had problems that they didn't know, you know. So maybe this is a discussion for another time, but inclusion is certainly the way to go. It's almost the lunch time, थोड़ा सा इंसान है. मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, हम बार बार बात करते हैं अर्ली इंटरवेंशन की. अर्ली इंटरवेंशन के लिए अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट. I can give example of my own family member. एक 3 साल की उम्र पे वो बच्चे को बेस्ट पॉसिबल पीडियाट्रिशियन, वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल ऑफ कराची के पीडियाट्रिशियन फ्रॉम द डे ऑफ हिज बॉर्न, वहाँ से उसको वो कैरी कर रहे थे. एंड पेरेंट्स वर वरिड, वो कह रहे थे कि हमें इस बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, एंड ही सेड नहीं. और आज भी वो इस चीज पे ही इज एडमेंट दैट के 4 years से पहले मैं किसी को एडवाइस नहीं करूंगा कि वो उसके असेसमेंट कराएं. 4 years इज वेरी लेट टाइम. सो आई वुड सजेस्ट कि हमको बात कर ही रहे हैं, पेरेंट्स, आयशा ने भी बात की, पेरेंट्स बहुत वरिड है इसके मामले में, बट जिन लोगों ने हमें गाइड करके वहां तक लेकर जाना है कि अब इसकी इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, वो उनको भी इसके ऊपर आना पड़ेगा. चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं. आई वुड रिक्वेस्ट कि जी प्लीज इसके ऊपर जरा जरूर बात करें, बिकॉज अमेरिका वगैरह में माय यंगर ब्रदर इज डॉक्टर देयर एंड पीडियाट्रिशियन. इनफैक्ट वो तो कहते हैं कि जी 12 महीने की एज पे ही बच्चे के इंडिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं. हमें यहाँ पर पीडियाट्रिशियन कहते हैं कि जी 4 साल तक मैं कोई इसके ऊपर बात ही नहीं करूंगा कि आप इसको असेस करना. तो प्लीज ठीक है, इसको एक छोटी सी चीज है, वो ये है कि हम सब लोग बैठते हैं फोरम पे बात करते हैं. सबसे पहले congratulations to both of you, Dr. Rusana and Dr. Salma, for making us think about a lot of things, different dimensions. I think you big hand for applause for round of applause for them. तो मैं कहना चाह रही हूँ ये कि हम जब यहाँ बैठ के बात करते हैं तो हमारे अंदर sympathy आ रही होती है, empathy नहीं होती है. That is the main problem in our whole community, society, that we sit here, we listen to people, we listen to their journeys, and we just simply sympathize. And when you sympathize with someone, it ends with that person. It doesn't continue. If we start empathizing as a community, that is the time when we start looking at things from all the perspectives. We need to have that mind change there. Secondly, I do agree with a lot of people saying that early intervention, psychologists should be a part of the academia. We are never there. When are we there? जब बच्चा पढ़ नहीं रहा होता, फेल हो रहा होता है. जब फेल होता है वो 6 साल का 7 साल का होता है, तब वालिदैन आते हैं, रीच आउट करते हैं कि अब क्या करें हम. And then it's too late, okay, like you said. तो I think कि psychologists को भी ऐड करना चाहिए, different forums में counseling and parents के साथ भी कुछ ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए. How to manage their child? Because मेरे पास इस वक्त टीनेज बच्चा आ रहा है
जो अपनी माँ से बात नहीं कर सकता, माँ से बात। और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी कराची यूनिवर्सिटी से मैं तो आप लोगों का काबिल नहीं। थैंक यू वेरी मच वेरी मच। और अगली इंटरवेंशन प्रोग्राम डॉक्टर उनैसा को पकड़े और इनसे बनवाए आप ये आइटम, ठीक है।